కావ్య సౌండ్ తగ్గి. హలో హలో వినబడుతుందా అదండి? Yes sir, we are able to listen. ఓకే, యా, ఓకే. Hello sir. హలో చెప్పండి. సార్ మీరు సెషన్ స్టార్ట్ అంటే చేసేయండి, మేము రికార్డ్ చేసేసుకుంటున్నాము సెషన్ని. అవునా, మరి ఎవరు జాయినింగ్స్ ఎవరు లేరు? అయ్యా మీరు స్టార్ట్ చేయండి, మేము రికార్డ్ చేసినది వీడియో మళ్ళీ ప్లే చేసేస్తాను. ఓ, రికార్డెడ్ పంపిస్తారా వాళ్ళకి? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. మీకు షేరింగ్, డెస్క్టాప్ షేరింగ్ అన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి కదండి సార్? అదే చెక్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఫస్ట్ టైం జూమ్ మీటింగ్ చూడడం, అదే అన్ని చెక్ చేస్తున్నాను. నేను కూడా ఫస్ట్ టైమే సార్. ఓకే ఓకే. అంటే గో టు మీటింగ్ బాగా హ్యాండీగా ఉండింది, అది బాగుంటుంది అది. ఎస్ సార్. రాజేంద్ర గారు ఉన్నారండి అక్కడ? లేదు సార్, సార్ ఈరోజు రాలేదు. ఓకే. ఏం సార్? లేదు, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కదా వీళ్ళు, కొన్ని రూరల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి. అంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఏం చెప్పారంటే కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి అని చెప్పారు, అందుకని ఈసారి కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. అలానే చెప్పాలి సార్, తెలుగులోనే. అదే అందుకని అడుగుతున్నాను. తెలుగులోనే చెప్పండి సార్ కొంచెం. ఓకే, షూర్ షూర్.
హలో స్పందన గారు. Yes, sir. ఓకే అండి, స్టార్ట్. Yeah, you can start the session, sir. ఓకే. Hello, good evening, everybody. This is Kalyan, and I'm your Java trainer. So I have more than 6 years of experience in this training and development division, and currently I'm teaching you Java on behalf of APSSDC ESC online classes. Right, let us start with Java, and I'm sure we'll dance with Java. Fine. So Java, simply a programming language. Okay. So I said simply a programming language. Of course, it's a programming language and simple. So when you compare with C and C++ and this Java language, this is much simple than C syntax. So when you compare with C syntax or C++ syntax, you feel very comfortable with Java. And before going in depth, hello. Yeah, let's continue. There's a small network issue. Okay. Yeah. So first of all, you should know what is a programming language, and programming, it's a task which is used to write the programs. So if you can write some programs means it's a kind of a verb. అంటే అదొక పని అనమాట. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు, టైప్ చేస్తున్నారు, కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ వర్బ్.
So the way of programming and everything involves in this language. So why this is called as a language means there is a separate grammar, and which is especially made for computers. So that grammar can only be understandable by the virtual machine, because and the virtual machine is a part of your computer. Okay, and we have many programming languages: C, C++, lot of programming language we have: C, C++, and if you take ls to C language, like if you go beyond C language, there are a lot of languages like Algol, COBOL. Okay, a lot of languages. So why we are choosing Java? Already there are some drawbacks in Algol and COBOL. Of course, still some domains are using COBOL and Algol. ఓకే, ఇప్పటికీ కొన్ని బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ లో, షేర్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ లో, వాటిలో కోబాల్ వాడుతున్నారు. బట్ ఎందుకు సి అంత ఫేమస్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అ జనరల్ పర్పస్. సి ఇస్ అ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అండ్ అది ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఓకే, మెనీ పీపుల్, నేను చాలా మందిని అడిగిన క్వశ్చన్, సో ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ టు సే దట్ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్. Step by step approach, exactly. That one only, అదొక్కటి మాత్రమే సిని ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ గా చేయలేదు. సి ప్రొసీజరల్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సిలో జనరల్ గా ఏం యూజ్ చేస్తారు? మెయిన్ ఫంక్షన్, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్, గెట్ సిహెచ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే సి ప్రోగ్రామ్స్. అందుకని సిని ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు. ఓకే, సో సి లాంగ్వేజ్ 1970s లో ఇన్వెంట్ చేశారు, అంతా అయిపోయింది. 1980s లో బాగా యూజ్ చేశారు. అండ్ 1980s ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో, ఇంటర్నెట్ అనే ఒక ఎవల్యూషన్ అప్పుడే బిగిన్ అయింది. అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రావాలి అనే ఒక అప్రోచ్ తో ఈ సిని కొంచెం మాడిఫై చేస్తూ, ఇదే సింటాక్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేసి C++ డెవలప్ చేశారు. సరే, సి ఉన్నాయి, C++ ఉన్నాయి. C++ is object oriented, then why should we go for Java? Still there are some reasons. ఓకే, సో మీకు ఆ రీజన్ పర్ఫెక్ట్ గా తెలియాలంటే లెట్స్ గో ఫర్ a diagram. Okay, this is figure 1. See there, this is your operating system. Okay, this is your operating system. సో ద గ్రే బాక్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనుకోండి. You can take any operating system, that's your wish. But for example, let me take the step-by-step approach here. So what happens in figure 1? So first of all, you're using Windows operating system. You have the operating system, Windows OS. So here, user writes program. ఇప్పుడు యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఎల్లో. ఓకే, సో దిస్ ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, ఈ ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ వచ్చేసి మీకు యూజర్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూజర్ ప్రోగ్రామ్. అంటే యూజర్ ప్రోగ్రామ్ రాశాడు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ వాట్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్, దట్స్ యువర్ విష్. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎదర్ C or C++. బట్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్, ఇన్ ఫిగర్ 1, ఫిగర్ 2, వీ డోంట్ హ్యావ్ జావా. ఫిగర్ 1, ఫిగర్ 2 రెండిట్లో మనం సి లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, యూజర్ రైట్స్ ప్రోగ్రామ్. విచ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్? ఎదర్ C or C++, any program. Okay, then so whether the yellow boxes, yellow triangles are comfortable to fit in the orange. ఇప్పుడు ఈ ఆరెంజ్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ కంఫర్టబుల్ గా ఫిట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాస్తున్నాడంటే విండోస్ లోనే యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో యూజర్ రైట్స్ ప్రోగ్రామ్, C++ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విండోస్ ఓన్లీ.
సో దట్స్ వాట్ ఇన్ ద ఫిగర్ 1. ఫిగర్ 1 లో మీరు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ యూజర్స్ కూడా అంటే యూజర్ అంటే ప్రోగ్రామర్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామర్ ఆల్సో యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు రైట్ C and C++, and your program is comfortable to be executed on Windows operating system. Okay, so ఇక్కడ యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ విండోసే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా విండోసే, కాబట్టి కంఫర్టబుల్ గా ఫిట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు యూజర్ విండోస్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని ఇప్పుడు మనం ఫిగర్ 2 లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇన్ ఫిగర్ 2, okay, so this is no, let us take it as some other operating system. I'll take it as Ubuntu. నేను Ubuntu తీసుకుంటున్నాను. Ubuntu అంటే ఒక Linux operating system. Ubuntu is a Linux version. Okay, now I have a program which is already done in Windows. Windows లో రాసిన ఒక C లేదా C++ program ని నేను Ubuntu లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, which is not possible. Okay, see, the instruction set of Windows and instruction set of Ubuntu is completely different. The way of executing instructions, the architecture, so how they are interpreting the instructions, your user program instructions, idantha entante Windows nunchi Ubuntu ki complete different untundi. So these two triangles here, big triangles, cannot be fit into the Ubuntu. Ikkada figure 2 lo unde yellow triangles, hello, someone can mute your computer. Okay, సో ఇన్ ఫిగర్ 2, ఇప్పుడు ఫిగర్ 2 లో ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ ని మనం ఆరెంజ్ ట్రయాంగిల్స్ లో ప్లేస్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ నాట్ కంపాటబుల్. అంటే ఇది కంపాటబుల్ కాదు అని చెప్పడానికి మీకు ఈ డయాగ్రామ్స్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫిగర్ 2? ఇన్ ఫిగర్ 2 ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ Ubuntu అంటే లైనక్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, లైనక్స్ ఫ్లేవర్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ యువర్ OS ఇన్ ఫిగర్ 2 and user executes C, C++. Okay, which are written in Windows. ఇప్పుడు Windows లో రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ని కంపైల్ చేసి Windows లో Ubuntu లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు ఇన్ ఫిగర్ 2. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫిగర్ 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫిగర్ 1 లో మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫిగర్ 2 లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ఫిగర్ 1 ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. బట్ ఇన్ ఫిగర్ 2 of course already you have compiled your program on Windows. ఇప్పుడు విండోస్ లో మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ కంపైల్ చేశారు, అదే ప్రోగ్రామ్ ని మీరు Ubuntu తీసుకొని వస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఇష్యూ ఏంటంటే C or C++ programs, wherever you are writing and compiling the programs on the same platform only you can execute them. ఇప్పుడు విండోస్ లో C++ రాస్తే విండోస్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వాటిని తీసుకొచ్చి మీరు మీ దగ్గర యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్ అంటే మ్యాక్బుక్స్ అంటే మ్యాక్బుక్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు విండోస్ లో కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని. అలాగే యాపిల్ లో కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ మ్యాక్బుక్ లో మీరు C++ ని కంపైల్ చేసి దాన్ని విండోస్ లో వేయలేరు. వైస్ వర్సా విత్ Ubuntu or some other flavors of Linux. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం అంతా ఎందుకు వస్తుంది? వేర్ యాజ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్లీ డీల్స్ విత్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మీరు రాసిన యూజర్ ప్రోగ్రామ్ తో డైరెక్ట్ గా డీల్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ ఫిగర్ 1 ఫిగర్ 2 నుంచి మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? వాట్ ఈస్ లాగింగ్ హియర్? వాట్ ఈస్ లాగింగ్? సో ప్రాబ్లం ఈస్ platform independency. Okay, is lagging. So that is the reason why we are not using C and C++ in modern applications. Okay, so C++ రెండు కూడా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ లేదు. ఇండిపెండెన్సీ ఎందుకు లేదు అంటే
The program directly deals with the operating system, and there is no communication medium or middle layer for them. ఓకే, అంటే మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ప్రోగ్రామ్ రాసినా దాన్ని రిలవెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఆ C++ కంపైలర్స్లో కానీ రన్ టైమ్స్లో కానీ లేదనమాట. ఓకే, అండ్ ద సొల్యూషన్ హియర్ కమ్స్ విత్, సో విల్ టేక్ ద పింక్ లేయర్. ఈ లేయర్ని మనం ఏమంటామంటే JVM. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా దీన్ని మనం JVM అంటాం. అంటే JVM అంటే జావా వర్చువల్ మెషిన్, విచ్ ఇస్ అ కోర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ జావా ఎన్వైరన్మెంట్. యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, విల్ టేక్ విండోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ Ubuntu. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 3 layers. ఇక్కడ 3 layers ఉన్నాయి మనకు, లేయర్ 1, లేయర్ 2, లేయర్ 3. మిడిల్ లేయర్ వచ్చేసి JVM, బాటమ్ లేయర్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అండ్ అప్పర్ లేయర్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ వాట్ ప్రోగ్రామ్. మనకు టాప్ లేయర్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫిగర్ 3? ఫిగర్ 3లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Let me write the instructions. In figure 3, let me label figure 3 here. Let me label it figure 3. Okay, so in figure 3, the operating system is Windows only, and user writes program. Which program? User writes exclusively Java program. Okay, and executes on Windows. ఓకే, సో యూజర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. సో ప్రోగ్రామ్ రాశాడు, ఆ ప్రోగ్రామ్ని JVM ద్వారా ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు. అంటే the Java program directly doesn't deals with operating system. In fact, it has to contact the JVM for execution, and the JVM will execute the instructions with the help of operating system. ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారంటే you are going to communicate with some hardware. సపోజ్ అవుట్పుట్ చూడాలి, మానిటర్లో అవుట్పుట్ చూస్తారు. మానిటర్ ఈజ్ అన్ హార్డ్వేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ని కమ్యూనికేట్ అయ్యే ఒకే ఒక లేయర్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేయర్. మీరు JVM నుంచి డైరెక్ట్గా హార్డ్వేర్ కనెక్ట్ చేయలేరు. JVM హ్యాస్ టు కాంటాక్ట్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ లెట్ యూ టు కనెక్ట్ టు ద హార్డ్వేర్. అంటే ఇక్కడ మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ JVM సబ్మిట్ చేస్తే మనం JVM కొన్ని ఫేసెస్లో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని సమ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, అదంతా ప్రాసెస్ చేసుకొని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మన ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ జావా. ఓకే, నౌ ఇన్ ద ఫిగర్ 4 ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అనేది. ఇన్ ఫిగర్ 4 వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ప్రోగ్రామే, బట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంపైల్డ్. నేను ఆల్రెడీ కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. బట్ ఇన్ ఫిగర్ 3లో ఏంటంటే ఫ్రెష్గా అప్పుడే ప్రోగ్రామ్ రాసి కంపైల్ చేస్తున్నాను. కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ నేను ఫిగర్ 4లో యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్ ఫిగర్ 4, all right, in figure 4 I'm going to use operating system Ubuntu is the operating system executing Java program compiled on Windows. Okay, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ Ubuntu యూజ్ చేస్తున్నాను, అండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న జావా ప్రోగ్రామ్ దేంట్లో కంపైల్ అయింది? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కంపైల్ అయింది. అంటే ఈ ఫిగర్ 4లో ఉండే ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ అంటే అదొక ప్రోగ్రామ్, అది నేను విండోస్లో కంపైల్ చేశాను.
దాన్ని నేను JVMకి ఇస్తున్నాను. ఈ JVMని ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను? ఉబంటులో. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ 3 అండ్ ఫిగర్ 2. ఫిగర్ 3లో మీకు లెవెల్స్ ఇస్తాను అండి. 1 minute. JVM, just a second. Let me label so that you can easily understand. JVM L2, JVM L1. Okay, JVM L1 and JVM L2. Okay, ఇప్పుడు ఫిగర్ 3లో JVM L2 అంటే దట్ ఈస్ అ మీడియం బిట్వీన్ ద JVM అండ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. L1 అంటే మీడియం బిట్వీన్ JVM అండ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఫిగర్ 3లో L2లో ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 2 triangles. ఫిగర్ 4 JVM L2 లేయర్లో 3 triangles ఉన్నాయి. సో దట్స్ వాట్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ద JVM యాక్చువల్లీ మేడ్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం స్పెషల్గా JVMని రెడీ చేస్తారు. సో ద JVM యాక్చువల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫర్ విండోస్ సపరేట్లీ, లైనక్స్ సపరేట్. సో సపరేట్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకొని JVMని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం జరిగింది. బట్ JVM L1 లేయర్ చూసారా, దట్ ఈస్ కామన్. అంటే JVM L1 లేయర్లో తీసుకున్న ఇన్పుట్ అనేది సేమ్ ఆన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది మీరు విండోస్లో తీసుకోవచ్చు, లేదా లైనక్స్లో తీసుకోవచ్చు, మ్యాక్లో తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా JVM's L1 లేయర్ అంటే JVM యూజర్ నుంచి తీసుకునే యూజర్ ప్రోగ్రామ్ని రీడ్ చేసే ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది చూసారా, దట్ ఈస్ కామన్. అండ్ JVM's L2 లేయర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. చూడండి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో JVM L2 లేయర్ డిఫరెంట్గా ఉంది. అలాగే JVM L2 లేయర్ ఇన్ ఉబంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఫిగర్ 4 అక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ JVM, because of JVM, regardless of operating system, so we are able to execute programs on anywhere. ఎక్కడైనా కూడా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా మనం ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఏం ప్రోగ్రామ్స్ అంటే జావా ప్రోగ్రామ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ హియర్? జావాలో ద స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? ద స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ independent. Okay, so in short we call it as, in other words, దీన్ని ఓరా అని కూడా అంటారు, WORA. That means write once and run anywhere. This is write once, run anywhere. Okay, all right. In any operating system we can execute the Java programs without redeveloping again and again and again. But in C and C++, so already I have written a program in figure 1, a C program I have written in figure 1, and the same program after compilation I cannot be used in other operating system like Ubuntu, because the program was completely compiled in figure 1. The C program was completely compiled, and the executable instructions are given by Windows operating system, and the Windows operating system instructions, the format of Windows cannot be understandable by Ubuntu or Linux. But in figure 3, I'm writing a program on Windows, I'm compiling it on Windows, executing on Windows. There's no issue. But the program is not directly being submitted to Windows operating system, but there is a mediator that is called JVM. Okay, that which will execute the programs, and the corresponding instructions will be translated to low level with the help of operating system. But without JVM we cannot execute your Java programs, please do remember. And kindly observe the JVM L2 in figure 3 as well as JVM L2 in figure 4. So that is completely different, and the L1 layers are same both in figure 3 and figure 4, because once after compiling the program,
అంటే మీ జావా ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి కంపైల్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు వచ్చే కామన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కామన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైట్ కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ ఏంటంటే బైట్ కోడ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ బైట్ కోడ్. ఆ బైట్ కోడ్ ఏం చేస్తాయంటే జేవిఎం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పంపిస్తుంది, సో దట్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద టాస్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిపియూ అండ్ ర్యామ్. ఓకే, సో హియర్ ద టాస్క్, ద హార్డ్వేర్ ని గైడ్ చేసే జేవిఎం కాదు, హార్డ్వేర్ ని గైడ్ చేసేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ హార్డ్వేర్ ని గైడ్ చేయాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, కాబట్టి జేవిఎం ఈస్ కాంటాక్టింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో జావా బోత్ కంపైల్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటారండి. కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ as ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఆల్రెడీ కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ మనం జేవిఎంకి ఇస్తున్నాము, జేవిఎం ఏం చేస్తుందంటే దాని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఇస్తుంది. ఆల్రెడీ కంపైల్ చేసేసారు అంటే జావా ఇస్ కంపైల్డ్ అండ్ జేవిఎం మళ్ళీ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారు. దట్స్ వాట్ ఇంటర్ప్రిటర్. హియర్ జేవిఎం ఇస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్. Okay, JVM is your interpreter and Java compiler is your compiler. Right, so this is about what exactly the problems with C and C++. The main problem in C and C++ languages, that is platform independency, that is lagging. They are lagging of platform independency, and it is going to be the strength for your Java programming language. Okay, ఇప్పుడు నేను విండోస్లో ప్రోగ్రామ్ రాశాను, విండోస్లో కంపైల్ చేశాను. నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఫార్మేట్ ఏంటంటే బైట్ కోడ్, అంటే అది ఒక ఫైల్ ఫార్మేట్ అనమాట. దాన్ని డాట్ లాస్ ఫైల్ అంటాం. మన సోర్స్ వచ్చేసి డాట్ జావా, మనకు వచ్చే కంపైలర్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి డాట్ లాస్. దట్ డాట్ లాస్ ఫైల్ కంటైన్స్ బైట్ కోడ్. గాట్ ఇట్? సో నౌ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కంఫర్టబుల్లీ ఫిట్ ఇన్ టు ద జేవిఎం. జేవిఎం లో చూడండి కంఫర్టబుల్ గా ఫిట్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ వన్ as well as this one can be easily fit into the JVM. And the bottom layer of JVM which contacts the operating system, that is different. Okay, here Windows JVM as well as the Ubuntu JVM, both formats are different. So JVM is platform dependent. JVM అనేది platform dependent. ఇప్పుడు మీరు JVM ఇప్పుడు JDK Java Development Kit ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, you have to choose the operating system also. So for Windows we have a JDK, as well as for Linux we have a JDK, as well as for Apple Mac we have a separate JDK. సో ఆ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్లు ఏమొస్తాయంటే మనకు కంపైలర్, జేవిఎం అన్నీ వస్తాయి అందులోనే. రైట్, ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ what exactly I would like to say. So why we are choosing Java means this is the reason, the best reason. This is one. Okay, so due to platform independent, I'm choosing Java to develop the applications. Okay, so this is one of the advantage of using Java. There are a lot of advantages ఇంకా ఉన్నాయి, మనం going forward one by one అనేది చూస్తాం మనం. Okay, and you can feel the flexibility of Java programming also in the future. Yeah, so Java is programming language, not just a simple programming language, but it is object oriented. Right, ఇక్కడ మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పాలి. సి అంటే ప్లాట్ఫామ్ ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్పాను. ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఏంటి డిఫరెన్స్? మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద పెయింట్, వన్ మోర్ పెయింట్. Procedural and object oriented. Okay, procedural oriented లో let me take
ఏ ప్రోగ్రామ్, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో I have a P1 program 1, P2 which is a program 2, and P3 program 3, three programs. So in P1 I have a reusable function. ఒక రీయూజబుల్ ఫంక్షన్ని నేను P1లో చేశాను. ఓకే, క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని నేను P1లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. I can use it anywhere in the P1. Okay, suppose if you want to use the reusable function of P1 either from P2 or P3, so that's not easy. It's not that much easy, but still you can use it. మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, you can use it. If you want to use the reusable in P2, just a second. Okay, still we can use it with the help of hash define. Hash define use చేసి no hash include. Okay, sorry, hash include. By using hash include, you can use the functions which you have written in P1 to P2 as well as from P3 also, but make sure you have to use the hash include. But the main problem, for example, let us say the P1 contains a function called f1, assume. Okay, suppose if P2 is also using the same function, P2 doesn't know whether the P1 has that name, function name or not. It doesn't know that. Okay, so P2 కి తెలియకపోవచ్చు P1 లో ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉందా లేదా అని తెలియకపోవచ్చు. ఆల్రెడీ P2 అనే ప్రోగ్రామ్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు రీయూజబుల్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ reusable from where? This is actually from P1. Okay, actually from P1, and P3 also can use the reusable from P1. Right, now we can easily execute the P3, but P2 execute చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే same name of functions, f1 in P1 as well as f1 in P2. It leads a conflict for C compiler. ఓకే, సో ఏంటంటే దీన్నే మనం ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఆ కాన్సెప్ట్ సి లాంగ్వేజ్ లో లేదు. లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకే నేమ్ తో మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ మీరు పారామీటర్స్ మార్చినా కూడా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద పారామీటర్స్ ఆల్సో హియర్, అంటే ఇక్కడ P1 లో F1 కి నో పారామీటర్స్, ఇప్పుడు P2 లో F1 కి మీరు ఒక పారామీటర్ యాడ్ చేశారు, ఒక ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేశారు. Okay, still it won't execute. The compiler will not execute these things. So the main problem is C has reusability, code reusability in the form of functions. C లో కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనేది ఫంక్షన్స్ ద్వారా ఉంది, కానీ అది వేరే ప్రోగ్రామ్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్స్. ఆ రీయూజ్ చేస్తున్న ఫంక్షన్ నేమ్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫంక్షన్స్, and you have to check out other programs whether that program having the names which you have already used in your current program or not. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. సో విచ్ లీడ్స్ టు ఎ మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్. అండ్ P3 లో మీకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు, ఎందుకంటే P3 లో మీరు జస్ట్ రియూజబుల్ కాల్ చేస్తున్నారు అండ్ there is no function in the name of f1 in P3, so P3 can be easily executed. But the issue only comes with the P2. ఈ సినారియోలో మీకు ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే అదే ప్రాబ్లం అండి. ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ నేమ్ తో మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉండకూడదు. బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో మనకి ఏముంటాయంటే క్లాసెస్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను 3 క్లాసెస్ వేస్తాను అలాంటి సినారియోని యూజ్ చేస్తూ. లెట్ మీ టేక్ 3 క్లాసెస్. గాట్ ఇట్?
So let me name C1, C2, C3 ఇలా 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. C1, C2, C3. So in C1, just a second. Yeah. So in C1 actually, let me create a reusable method. Here I'm going to make a reusable method, right? And from C1 I would like to use a reusable method in C2. C2లో నేను a reusable method ని యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? So you have to create object. So what you need to create? You have to create an object. So the communication from one class to another class happens with an object. So whenever you create object of C1 in C2, now you are able to use the reusable function from C1 to C2 actually. Sorry. Okay, reusable. Okay, now let us consider there is a method already defined in the name of m1 in C1. C1 లో ఇప్పుడు క్లాస్ 1 లో m1 అనే ఒక మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసాం. ఆల్రెడీ మీకు C2 లో కూడా m1 అనే మెథడ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టిల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ కంఫర్టబుల్లీ. ఎందుకంటే మీరు m1 అనే మెథడ్ ని C2 లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ బేస్డ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ m1 అంటే m1 ని రెండర్ చేయాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు C2 లో m1 ని రెండర్ చేయాలంటే మీరు C2 కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి m1 ని కాల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు C1 లో m1 ని మీరు రెండర్ చేయాలంటే C1 కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి m1 ని కాల్ చేస్తారు. సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ద మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. ఆబ్జెక్ట్స్ మారిపోయినప్పుడు మెథడ్స్ మారిపోతాయి, దాని డెఫినేషన్స్ మారిపోతాయి. సో C1's m1, C2's m1, both are different. They are not at all same. They are not at all same. Okay, so in C3, let us take reusable. సో ఇప్పుడు నేను C3 లో కూడా reusable మెథడ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేం కదా. వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అగైన్, that object. Now this object actually helps C3 to access the methods of C1. Now you just decide which programming language has good code reusability. The wide range of code reusability happens with object-oriented programming language than procedural-oriented languages. So procedural-oriented లో P1 అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో F1 అనే ఫంక్షన్ ఉంది, reusable అనే ఫంక్షన్ ఉంది. అలాగే P2 అనే ప్రోగ్రామ్ లో రీయూజబుల్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు? P1 నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు మళ్ళీ P2 లో దాన్ని సపరేట్ గా డిఫైన్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ P1 లో ఉన్న ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇఫ్ యువర్ P2 కంటైన్స్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ F1, మన ప్రోగ్రామ్ 2 లో ఇక్కడ P2 లో F1 అనే నేమ్ తో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మార్చుకుంటే కానీ మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. So this kind of maintenance issues you cannot see in object-oriented concept. So object-oriented has wide range of code reusability, and not only the class and object, there are a lot of principles. So just depends on class and object. We cannot say that language is object-oriented, but also based on some principles. So the first principle is inheritance, and the second principle is polymorphism. The third one, which is an abstraction. The fourth one, encapsulation. సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయబోతున్నాం. సో క్లియర్ సో ఫార్?